Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. How are you? How is it going today? Je vous espère en pleine forme. C'est donc la partie numéro 2. How is it going, Nicole? It's going pretty well. How about you? Perfect. So, it's going pretty well too. Second part of our dictation. OK. Yeah. Donc, aujourd'hui, on va corriger ce qu'on a fait hier. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien juste en dessous, chers amis. Alors, on fait ça en visioconférence. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Circonstances oblige. Donc, si la qualité du son n'est pas optimale tout le temps, ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît. Même chose pour la qualité de l'image. Je vais essayer de bien régler le whiteboard puisque c'est la deuxième dictée qu'on fait comme ça. Donc, du coup, on s'améliore. Hein. On est tous dans le même bateau. On apprend tous en même temps. Donc, Nicole va nous dicter et moi, je vais écrire et vous allez en profiter pour comparer par rapport à ce que vous avez fait hier. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. C'est parti, Nicole. The floor is yours. Thank you very much. All right. Yes, the floor is yours. Okay. Good. Oh, go ahead. No. Okay. Good morning, everyone, comma, I'm Nicole. You are Nicole. Okay. Yeah. Sorry. Oh. I'm struggling a bit. Just give me one sec, guys. Oh, perfect. Okay. Okay. Yep. Good morning, everyone, comma, I'm Nicole, period. Here's a short dictation to improve your English with my perfect accent, period. Your English with my perfect. Okay. Yep. I did not want to say my pronunciation is perfect. Okay, just I'm struggling a bit. Oh goodness. It's okay. I did not. Yeah, I did not. I did not want to say my pronunciation is perfect, but Adrian thinks it is true. Thinks it is true. All right. As I am a native speaker. I apologize. I'm. Thinks it is true as I'm a native speaker, period. Very good. What do you think? Question mark. Oh, I'm getting too excited. Do you think of? What do you think? Yeah. Sorry. Yeah. So, comma, Adrian is gonna ask me the following 4 questions in a video tomorrow, the day after tomorrow, colon. In a video the day after tomorrow, colon. Okay. So I'm gonna. So les amis, du coup, comme je peux pas tout écrire sur le même whiteboard, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer au suivant comme ça, ok? Mais à la fin, je reviendrai comme ça, vous pourrez voir tout le texte et vous pouvez faire des captures d'écran ou simplement mettre pause sur la vidéo pour vérifier, ok?
Okay, Nicole. Okay. Hmm? The first question Adrian is going to ask me is, I'm sorry. No, go ahead. Could you please introduce yourself? Question mark. Okay. The second question is going to be colon. What are you doing right now? Question mark. Okay. The third question, colon. What's your occupation again? Question mark. Okay. The fourth question, colon. What's happening in the US right now? Question mark. Good. We're all good, right? Yep, we're all good. Perfect. So the first part of the dictation is the following, guys. Okay. And then the second part is this one. Perfect. Bon, dites-nous dans un commentaire comment ça s'est passé. On va faire des ajustements en fonction de vos retours petit à petit. En attendant, on espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite remarque pour nous encourager dans les commentaires juste en dessous, comme c'est un tout nouveau format. Many thanks to you, Nicole, once again. Of course, yes. Et on se retrouve demain, because tomorrow I'm going to ask Nicole the following 4 questions. Okay? Could you please introduce yourself? What are you doing right now? What's your occupation again? And what's happening in the US right now? OK? Donc, à demain, dans la joie et la bonne humeur. Et n'oubliez pas de 1. Téléchargez votre kit complet si vous ne l'avez pas fait pour apprendre ou reprendre l'anglais. C'est 37 pages illustrées et concrètes. C'est parfaitement gratuit. Ça arrive immédiatement. Je cherche un stylo dans votre boîte email. Hop, en haut à droite pour le télécharger ou dans le descriptif de la vidéo. Ou sinon, vous avez bien évidemment la possibilité de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube by clicking on the red button, which is, down there in the right-hand corner. Oh my God. Anyway, talk to you tomorrow, guys. Thank you very much, Nicole. Of course. À demain. À demain. Bye bye.